Hello guys, welcome back to the channel. In today's video, I'm going to be showing you various prices of furniture here in Uganda as usual. And in today's video, I'm here in Natete, so I'm going to present to you someone who is going to be walking us through the various prices of various furniture here in Uganda. Abato bamwina musibi mutaba sewo ne banyawo amanya nze Owen oboso okolesenya ya business yange Owen Modern World Furniture amatanza ne kino ekitanda kino kyemulaba bwe kiti ekitanda kiri modern nnyo kyakajera katale nga omera abatono ababirina kineno kiri 5x6 obojja kola $1,500,000. Ladies and gentlemen, check out this beautiful 5x6 wooden bed designed for comfort and elegance. It's padded front and back with soft sponge, wrapped in cozy fabric for that extra touch of luxury. All this at just 1.5 million Uganda shillings. And yes, it's negotiable. Hatuwetuddako wamino kano ka 4x6 ka soft kaina Bunk sponge ne Bunk sponge ne front sponge nga okalaba kali 4x6 miti mulungi era osobola okalaba. Then wawe no 5x6 ya design yemu neno ngera ogiraba just inteno epo yakana mu size ne color yayo yanjawulo muko. A beautiful crafted 5x6 wooden bed, fully padded front and back for your comfort. Kajaba $7,500 jokka. Stylish, sturdy, and yours for just 750,000 Uganda shillings. Zenja kugamba sente zinamula $7,500 kojonga mu percent meka era tujja batteseganya. Then waliwo kineno en 5x6. 5x6 eno mu Benz mbaja gikola ku $6,500. Introducing the Benz design, a sleek and stylish 5x6 bed that blends comfort with class. Priced at just 650,000 Uganda shillings negotiable. Ne mu 4x6 mbanayo era nga nnungi bulungi nnyo muti mulungi musambya. Batujja wana ebintu byonna inawo ninawo bino eby'omudiiro birungi nnyo. Haliwo kano kameza ka center table kano ka wood yokka. I want you to add a touch of elegance to your space with this wooden center table, beautifully crafted and built to last. Yours for only 170,000 Uganda shillings. Then waonekana kaina wool. Also button space aina button ebbali waako. Nako kameza kalungi nnyo. Kaleno njaka kwera ku $3,000 bokka. Kano njaka kwera ku $15,000, $17,000. Nzira musente ojidde. Ate oba wakumpi ojjaba weeshimye toteka mu transport. Then waliwo kaneno ka TV stand kalungi nnyo era nga okalaba. Kano ojja kukwaya $40,000 ojje tuteesiganye ebbeeyi. We also offer this uniquely crafted TV stand designed with a touch of elegance to enhance your space. A perfect blend of style and function, available now for just 400,000 Uganda shillings. Zobona olinawe tujje tuteesiganye nazo tulabe. Then waonekana irake kamu ne design ye yawukanamuko. Nawo ka TV stand kalungi. Then wetuddako waneno tulinawo kaki a dressing mirror kalungi nnyo era osobola okalaba. So kabikulamuko wano n'olaba engeri gye katambulamu. Kalinamu kano ka siiti kaako osobola otuulako wano bwoti n'obaako kyokola shege waneno otekamu ebintu byo wano n'osirowinga n'obaako by'ojjamu era oba okalaba. Lowooza kyekyo kati kano kaddeeka omutindo ozamugula musandya. Kaneno kadabo naye tulina okufunayo ka triple oba triple bweti oba etali bweti mukala yonna gy'oba osiimye naye kano kali munakyo yaako aliwo ojja kukolayo $5,000 gokka. Check out this studded two-decker wooden bed, perfect for both family homes and school settings. Built to last and designed with the space in mind. It is an incredible value at just 500,000 Uganda shillings. Kano kali 3x6 waggulu 3 ne wansi 3. Nene size endala esobola okukolebwa oba ogyagadde. Ati bw'ojja wano bwoti eno Benz gye nakulazeeko wali emabega kati eno yankondo mpanvu. Shege kati eno so ogitunda ku ssente $8,000. Experience the Benz design, now with elegant side pulls for an extra touch of sophistication. This 5x6 bed combines bold style with solid craftsmanship,
all just for 800,000 Uganda shillings. Ndowooza okitegeera bulungi. Eno Benz ya magulu mawanvu naye 5x6 naye mu 4x6 ebaamu ne mu 3x6 ebeeramu. Then kale tulinawo eno bagiyita Tairo. Kitanda kirungi nnyo nakyo kiri mu 5x6 nakyo era nga okiraba. So ekitumira ku sale z'oyagala mitwalo 75 s'okugenda tuteesezaawo. Allow me feature a stunning tile design. These 5x6 beds offer both durability and modern aesthetic. Okagala 4x6, 3x6 kabeerawo. Priced at just 750,000 Uganda shillings. Eno nayo Tairo. Nayo ekyusa design naye nga yo 5x6. Katulinawo ne kafo kaayo ke kano wano. Era osobola okukalaba. Faanana yaako bweti bweba efaanana. Mujja kukola kyamaanyi nnyo tutuusa ku level gye tuba twagala. Kasa mutuwagira tujja basera ku beeyo naye gye mujja okugirako tujja tuteesaganya. Kuba twagala tuveeko wano we tuli tweyongereko ate mu maaso. Tulinnye eddaala okusinga ku bino gye tuliko. Jjangu kulageko wano katono. Ati waliwo kano eno ka 4x6. Kali mu kala yaako ngerawo okalaba. Kalina font sponge ne banka sponge. Naye asobola okafuna mu design yonna oba 4x6 oba 6x6 oba 5x6. Nako oba osobola okukalaba. Kati waliwo buno obutanda kansyogere bwe nti oba mutu wa wansi naye nga era si mutu wa wansi nako aba asobola okukatwala. Kano we kati kabeera mu bbeeyi ntonotono emitwalo 325 bwe butyo naye nga nako katanda kalungi. Shege era design yaako y'emu y'eno osobola okafuna mu 3x6 eshegera. Kyensobola okugamba so ffe ekiriwo naye ng'ebirungi bikyajja tukyabyongereramu ddala. Njagala bongerayo ku vidiyo enaddako mujja bamulaba ebyeyongerako mu maaso awo. Neyanza ne basobola ne banyawo. Osobola okunkuna ku ssimu yange 0705 73 6 51. Siridde wano Wakaliga kwirana Shero petrol station. Era osale ekkubo oba osobola okundaba obulungi n'onkubirako n'osangawo. Neyanza ne